Muy bien, vamos a comenzar. ¿Alguien tiene alguna presentación para hoy? ¿Alguien no sabe de qué hablo? Ahorita me van a contar cómo les fue el jueves. ¿No, nadie? Tampoco nadie me va a decir cómo les fue el jueves. Yo le puedo contar en español. Es mi primera sesión, por eso no puedo. Pero A hablamos ver, de la inteligencia artificial. ok. Nos dieron algunos ejemplos. Yo venía manejando, no mucho me recuerdo, pero hablamos de ese tema. Sobre la inteligencia artificial. Ok, en inglés supongo. Sí, pero no puedo expresárselo en inglés, no puedo. No, Aún. perdón. Aún. No, si el jueves hablaron de eso en inglés. Sí, en inglés. Muy bien. Más había levantado la mano. Rubén, dime. También hablamos de los robots, robótica. Muy bien. Es un tema interesante. Está por todos lados. A ver, vamos a empezar con una pregunta aquí. Se las digo en inglés. Los que me entiendan responden. Si algunos no entienden, se la puedo traducir. Do you think that your job or your future job in some cases is going to be threatened by artificial intelligence in the near future? Voy a escribir. Los que me hayan entendido pueden empezar a responder. Ángel, adelante. Si no entendí mal, nos preguntó, pensamos en nuestro futuro trabajo o algo así, alcancé a entender. Se los escribí en el chat. Do you think that your job or future job could be threatened by artificial intelligence? A ver, alguien que sí me ha entendido. ¿Quién anda por acá? Nicole, tú sí me entendiste. Hi, teacher. ¿Tú sí me entendiste la pregunta? Sí, teacher, sí. Adelante. Could you answer, please? Teacher, I don't know, maybe because I watch some videos about the robots, like cook and serve the food, in especially in Asian countries. So, I don't know, maybe my job, maybe, but I don't know. It could be. I think that robots can serve. Until now. Right now, robots can serve, can be waiters. But what do you think about cooking? Do you think that a robot can cook? Yes, teacher. Once time I watched a video about the robot server in a comedor buffet. So he served the food, but no cooking. Yes, no cooking, but yes, like a waiters, but no cooking. Esto te lo voy a decir en español. Esa es precisamente mi pregunta. Un robot puede servir, puede ser un mesero, pero ¿crees que pueda cocinar? Para mí, cocinar es un arte que desconozco, honestamente, pero en el momento en el que estamos, ¿tú crees que pueden? ¿O que podrían? No, teacher, because
the gastronomy is about many techniques and many, ¿cómo se dicen? Como formas de hacer cosas. Ways. Weights. About you have, see, you do the food. So no, I think that is impossible. I don't know. Yes, to prepare food. O si quieres también puedes decir to cook, que es el que estuviste usando. Very good. Thank you, Nicole. A ver, ¿quién más sé que me entendió? O digan ustedes quién entendió la pregunta y quién la quiere responder. ¿No? A ver, Dorian. What do you think? Perdón, profesor, es que acabo de llegar y estoy acomodando unas cosas, no escuché, y la clase anterior que era de inteligencia artificial, la verdad no pude asistir. No te preocupes, más bien lo que quiero que me respondas es la pregunta que les puse en el chat. Do you think that your job or future job could be threatened by artificial intelligence? Okay. Well, I had been studying this artificial intelligence since a while, so I decided to be autosufficient. Is that a word? Yeah, Autosufficient. autosufficient. Yeah. So basically, I'm learning now architecture because I want to build a auto-sustainable village with eco building uh, and aquaponic system and things like that. So I think it's very hard that artificial intelligence can take uh, my job because I'm working especially on something that is completely the opposite of artificial intelligence, I think. I think that one of the careers that are more threatened with artificial intelligence could be architecture, because the designs could be very personal, but the basic structures. And I want you to give me your opinion on this. I'm not saying that I'm correct. I think that designs could be very personal, but the basic structures could be basically the same. What do you think? Well, that depends. For example, now a few years ago, I heard about like 3D print, 3D print. What's the word for 3D print? Printable? 3D Yeah, print. yeah, a big 3D print that can print houses, and I think that that can be something uh, like that, but works with a special machinery and especially materials that are not easily found by everyone. And the bioconstruction is an antique method that has been used since thousands of years by humans and requires especially be handmade. Is something that can be so easily made by computer, but also there's some kind of houses that can be like you said made by like fábrica, like en línea como línea de armado, no sé cómo se diría. Bueno, básicamente es eso. Yeah, the assembly line, houses that can be made like that. But I'm trying to make everything in a way that is especially they require human hand to exist. Very good. Excellent. Very good. Lucía, les hice una pregunta. ¿Qué es esta?
¿Quién más? Claudia, ¿puedes responder la pregunta? Yes. No, no puedo hablar nada en inglés, lo siento. Estoy cero. Ok, va. Ahorita, igual, yo creo que sí puedes. Nada más, a lo mejor puedes empezar con ideas sencillas. ¿Qué estás estudiando? Administración de empresas. Ok. Piénsalo así en español. ¿Cómo crees que tu trabajo pueda ser amenazado por inteligencia artificial? Y de ahí puedes sacar ideas sencillas con palabras clave. Creo que en lugar de hacerlo así como escribir todo un discurso, empieza con ideas sencillas y vas a ver cómo en poco tiempo empiezas a estructurar más y más tus respuestas de este tipo. ¿Va? Bueno, I am a management student. My job can be by robot. Ay, no sé. My work might be affected by robot. Um, mm, by systems in the companies. That they can do my job. No sé si lo pronuncié bien, no sé. Sí, estuvo nada más dos cosas. Es Bueno. business administration, no management. Eso es otra cosa. Ok, Y by pues, company systems that can do my job. Es la última ajá, que ok. dijiste. Pues estuvo bien, muy bien. Sí. Lucía. Hi, teacher. How are you? Okay, I think um, the artificial intelligence is a reality on the one hand it benefits us because it makes work easier. But I think it could eh, uh, perjudicar. Ay, I'm sorry. But could be harmful the labor force because uh, some works need the labor force, but other works need especially, uh, for example, layers is for me it's impossible that the intelligent artificial substitute the layer because when I go to the audience, the layer speak about the problem and and he offer of and he give the pros and other things and involucrate the emotions, but this is um, very difficult the substitute for the artificial intelligence. The other work is for example, bueno, I don't know if the psychology is maybe substitute because for artificial intelligence,
but I don't know because involucrate the emotions with the persons. No sé. But the others words, for example, the fábricas is, I don't remember. Uh, for example, the especially do it things, uh, construction cars or construction buildings or okay or clothes or wherever. She maybe no, it's maybe the artificial intelligence maybe substitute this person. It's more possible. It is more possible that this this situation. That's it. Thank you. Excellent, very good. One question for you, Lucia. Have you seen this movie, the one I'm sharing on my screen? Uh, I don't. Well, fragmentos. How do you say fragmentos? Fragments. Fragments. Only fragments. You should watch it Okay. full movie because what you were saying that when it comes to feelings, artificial intelligence cannot work with that. Yeah, you should watch this movie But because it for gives you a me, very good idea of how artificial intelligence is constantly learning. for me, it's very difficult. That the and for me, Yeah. it's very difficult because the human uh, have a I'm sorry, have a soul, the human soul, and the robots or the other machines only have eh, ¿cómo se dice? Piezas, piece of the in your mind or in your body, but don't have soul. So for me, it's very difficult that the robots or machines have emotions for me. Okay, so I'm going to give you a special question. Anyone can answer this if you want, but for you, especially Lucia, you're going to tell me, obviously in English, not right now. I'm going to give you a couple minutes. You tell me when you are ready. You're going to tell me what's the soul. How can you define someone's soul? Okay. Oh, oof. Okay, thank you. Okay. Very good. Thank you, Diana. Yes. Diana. Diana. Okay. Ángel. Hi, No, teacher. perdón. No, Diana. Adelante. Yeah. Hi, teacher, and hi for everybody. In my case, I am a cashier, and I think that not only the artificial intelligence affect me, only also the digital transformation too, because, for example, the banks uh, use their own applications, and for the people, it's not necessary to go to the agency. The people has the banks in your cell phones, so the transactions is the people do the transactions for the cell phones and the computers, and I think that in 5 years, um, all the banks it's only in the computers. In not is not necessary to go to the agency, and the people know that use the applications and do the things that in your cell phones. Very good. Very good, Diana. Thank you. Ángel.
Yes. Same question, right? Yes, please. I believe that I work really on artificial intelligence to carry out work process and optimize time. I believe that I work really on artificial intelligence to carry out work process and optimize time, not leaving the controls totality in his hands. It is not going to happen like in Resident Evil. Bueno, esto último como sarcasmo, no sé si recuerde o haya visto la película, ¿no, profe? Sí, sí, de hecho. Muy bien. Algo así. Muy bien, excelente, Ángel. Gracias. Nancy. Hi, Professor. I think yes, since I work in planning and controlling production, and artificial intelligence could easily make a plan with the delivery dates of the orders. Thanks. Very good. Thank you, Nancy. Very good. Ok. Nadia y Mario, ¿quieren leer lo que escribieron o lo leo yo? ¿Qué prefieren? Sí, profe. Adelante, Nadia. My work in pedagogy could be en- endangered by artificial intelligence. Science teachers could be replaced by robots or simple by screens white rather and palabra profe. With broader and instantaneous responses in various fields. As well as curriculum quickly uh, trying inappropriate content for minors so social networks. Muy bien, excelente. No, hubo una palabra que... Endangered. Bien, lo demás estuvo muy bien. Bien, excelente, Nadia, gracias. Mario, adelante. Este, eh, por Power in my band, James Booth in my command, y en futuro, ut la most la man. Trin, trin, about artificial technology, boom, my future, my best difficulty, and artificial work and factors on making. What's your job, Mario? ¿Cuál es tu trabajo? José Juan, ¿puedes leer el tuyo? Hi everybody. I only answer for your question, but I really copy by Google. So I like this answer, so I copy here. Don't worry, but can you read it, please? Sure. The soul of a human being is considered the intangible part that lives in the body, that gives us the ability to think and feel, is capable of giving life to the organism, and is the immaterial essence that defines the individual and humanity.
Very good. Now I have a question for you. That's a very good answer, but can you prove the existence of the soul? Well, I'm a person that since I was a child, um, I have problems with the death, cuando se te sube el muerto, no sé cómo traducirlo en inglés. So I tried to investigate about that, and well, many people told me that that exists uh, um, ghost and witches and everything of that. So I have to protect myself with some mm, ¿cómo lo pongo aquí? Protection. So um, in one time I got a problem with that. So one of my friends helped me. He gave me uh, Jesus Christ with some um, jewelry in I can remember the name of this artifact. But well, he helped me with some protection, and the ghost leave me. Um, Me dejaron en paz. They left me alone. Sure. So I think that the soul exists. It's a kind of energy that every people has. Um, as Lucia said, I am agree with her because I studied uh, IT, uh, technology in information, and I course topic of artificial intelligence, and my teacher told me that it's impossible that a machine can think. We only try to um, collect information, and the intelligence only select some information and gives you an answer. Um, but it's impossible that a machine can think, really think, or feel, because it's only um, uh, a simulation. So uh, life is as a very difficult. Um, it's so complex. Life is very complex in all topics we are um, creating by God, beginning for the soul, no, our body, our brain, all is so complex. So artificial intelligence can make a work. Example, can make a paint, but only paint, only painting. Um, Maybe can make translate for language, but only that. Human being uh, is building perfect because we can do many things, but a machine can make everything like us. Well, it's my opinion, and I believe that in the future machine can do better things, can increase the ability, and maybe uh, it will be possible as in this science and fiction in movies, and that's my opinion. Very good. Thank you. A ver, la última. ¿Alguien más quiere responder esto? Bien. It may be that artificial intelligence advances day by day, but it may be that one day robots will be able to program apps. Exactamente, Elizabeth, eso es algo que ya está sucediendo. La inteligencia artificial aprende y eso es su principal característica, por lo que puede ser una amenaza.
Bien, ¿alguien más tiene alguna respuesta para la otra pregunta que hice? Si podían definir qué es el alma. Bien. Nicole, te toca de nuevo, ya que me ignoraron. ¿Cómo puedes definir el alma? My teacher, I don't know, maybe it's like a energy or yes, it's like a energy. It's depending on the person because I good energies and bad energies, but I don't know. You're describing like the nature of the soul, but not what it is. I think it's pretty complex. It's not, no, there's no one easy way to define it. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay 61 personas aquí. Fernando, yes. Hi, teacher. I think the soul it's about faith, the people faith, because it's more than creencias que sería thinkings, Beliefs. beliefs, and religions. There are some people who doesn't believe in the soul. They just believe in physics events and some events that requires an explanation or an explanation that what succeed for, no? But I think the soul is about the religions, the what feel inside every one of us, and think about in major um, being or presence. No, that's Very good. my. Very good, Fernando. Thank you. I'm going to answer your participation with a question. Anyone can answer. Is this? Lucia, yes. Thank you, teacher. The okay, the soul is is have all the emotions that which we cannot touch, but we feel. For example, angry when we angry, and angry, wrath, happiness, and sadness, etc. etc. Uh, but if you relation this team with the artificial intelligence, and we don't need to be programmed or receive to have decisions of what I soul or soul not do. The soul and spirit connect, use human um, begins. Artificial intelligence is made by people who cry, laugh, feel love, etc. As always has a connection with God, and artificial intelligence is only a repetition of these feelings. But these feelings are not real. So mm, the soul is intangible, but you feel how your heart beats in a different way when you connect with God.
for example. No, when you when when you see the natural, no, when you see the natural, or when you see um, are your mother or your sisters, the feelings is very uh, how do you say? Your hair feel different, no? So a ver si me entendió. Thank you. And that's it. That's it. Sí, estuvo muy bien, Lucía. Mezclaste las dos preguntas, estuvo muy bien eso. Aunque yo ya las estaba considerando como separadas, pero estuvo muy bien. Excelente. Bien, Dorian. Well, I like to think that the soul is like the universe is like a house, and the soul is like the electricity in the house because um, it's the same energy that keep everything's alive inside this universe. But for example, in a freezer can creates cold, in a microwave can creates warm or hot, and can create light in the different ways that is being used. So if we are all alive by this energy, it doesn't matter what are we. It's just that all the things that are alive have a soul, as all the things that have energy in house have electricity. I think that I don't know if it's understandable. Yes, yes, pretty much. Well, at least I understood what you said. I agree with that. Very good. Thank you, thank you. Doralicia, yes. Thank you. For me, the soul is the unfounding bridge between earth and heaven, able to experience the different human tones with the sensibility of the divine presence. Thank you. Very good. Excellent. Nancy, yes. For me, the soul is an energy of which it is the only thing that belongs to us since we arrive with it and we live with it. Thanks. Very good. Thank you, Nancy. Nada más una cosa, cuando digas, ¿cómo empezaste lo que dijiste? Se me fue la palabra por poner como es. Cuando dices, según yo, así les recomiendo que digan esto, in my opinion. Esa idea de según yo es la usamos mucho en español, pero en inglés es mejor in my opinion. Hay varios sinónimos, pero esa es como la más común. Doralicia, ¿levantaste la mano otra vez o se quedó levantada? Ok, very good. Ok, les va algo en inglés. Si no me entienden, levanten la mano y se los traduzco. One of my passions in this life, I have a lot of passions, but one is learning, and the second one could be history and philosophy. And after a number of years, more than I can count, I've been reading philosophers talking about soul and the what happens after you die. Mm, that question. So, if you are not religious, you don't have a soul. Um, Probably half of you said that religion is necessary to have a soul or to believe that you have a soul, and the rest of you had a very more mm, not that religious way of thinking. What can you say about this? If you think if you don't have a religion, you are going to condemn your soul, or you are going to lose your soul, or what do you think? Fueron muchas preguntas, no fue una nada más, pero bueno.
Dorian, adelante. Well, yeah, I like to study history too, and well, it's difficult to say this, but I think that the religions are some of the things that can change depending on the beliefs of the time and the zone. For example, here in Mexico, many people are uh, their belief are Christianity, but this depends on the time we live and the things that happened before. For example, the people in Spain brought this religion, and before there was a governor called Constantino, who was the one who chose the Christianity between the Olympic gods, right? And was just something that he decided. If he decided to the Olympic gods, today we were adoring Zeus or Ares or another gods, and it's just a matter of luck and things that happened on the history that make us believe on this particular god. So if we only leave this, we only choose one god to decide that we are right and we have soul just because we are Christian, then what happened to the Mormons? What happened to the people who in the past believed on the Olympic gods or the Egyptian gods? Or I think having a soul is more a fact of or just living. The religion arm, I think, is more a fact of uh, teaching how the humans have to act and being good to others, but is I don't think is a fact or soul or something like the religion. Very good, excellent. Very good. Thank you. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Abraham, ¿puedes separarlos en grupos de 4, por favor? Vamos a hacer algo rápido. Se los explico en español. Vamos a seguir con esta idea. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yes. Dime, Darcy. Religious ideas about the human soul come from the ancient Greek philosophers. For example, they believe in this immortality is based on this in it. I'm sorry. No te entendí, Darcy. Se cortó. Okay. Solo lo Religious. último. Okay. Religious ideas about the human soul come from the ancient Greek philosophers. For example, they believe in its immortality. Muy bien, excelente. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la sesión separada? Bueno, son 4, van a estar con otros 3 compañeros, ¿y qué es lo que van a hacer? No creo que todos estén de acuerdo con la forma de percibir este tema, entonces probablemente algunos estén en contra, ya se pondrán de acuerdo. También eso es para que trabajen esa parte. Quiero que cada uno proponga 2 ideas
respecto a este tema. ¿El alma realmente existe? Y si existe, ¿es necesario ser parte de una religión o es algo inherente a la naturaleza humana? Estamos metiendo en temas complejos, definitivamente. ¿Sí? Cada uno va a proponer dos ideas y quiero que en el tiempo que queda debatan entre ustedes en inglés. ¿Sí? No puedo revisarlos a todos, pero vamos a ver. Ya saben, los que están más avanzados, quiero que ayuden a los compañeros que están empezando. No importa que sean ideas sencillas, no se preocupen. Nadie los va a juzgar por eso. Si están aprendiendo, eso es lo que importa. Lo que me interesa aquí es que empiecen a quitarse esa idea de que no pueden hablar o que les cuesta hablar en público. Empezamos primero en grupos pequeños y ya van a ver cómo se animan a hablar en la llamada principal. ¿Va? Entonces, Abraham, 10 minutos, por favor. Trabajen rápido para que cada quien pueda exponer dos ideas, al menos. ¿Va? Adelante, Abraham. Ay, lo siento, teacher, regresé. Es que en mi sesión no tengo habilitado el micro. No sé por qué. ¿Cómo? Pero, no sé, Eh, Abraham, ¿hay alguna razón por la que eso pase? Según yo, no debería haber restricciones. bueno, no, estuve intentando quitar el micro, pero no. De hecho, no hay restricción para ninguno. Ok. Bueno, ¿me puedes volver a...? En la parte superior de tu pantalla, del lado derecho, te debe de decir. Ándale. Ahí Ok. está. Sí, Gracias. por nada. ¿Qué les Abraham?
Giovanni, dime. Hello, teacher. ¿Me puede unir a otra sesión de favor? Lo que pasa es que en la otra nadie habla. Ok, claro. Ahora, por favor, puedes mandar a Giovanni. A mí me pasó lo mismo. Igual a Sandra, por favor. Gracias. Listo, en la parte superior derecha de su pantalla les aparece el botón. Gracias. Tengo un concepto Perdón, ¿a qué te refieres con un concepto? a compartir. Como no te estoy entendiendo, Florencia. No nos dijo que hiciéramos un concepto para compartir, para Ah, sí, pero debate. tienes que unirte a una sesión separada. Te tuvo que llegar una invitación. Ok, gracias. Estaba trabajando en ella. Ah, sí, sí, no te preocupes. Ahorita te unes a la sesión separada y la puedes compartir con tus compañeros. Sí, Feliciano, no hay problema. Si puedes escribirle a tus compañeros tus ideas, está bien. Creo que me sacó la reunión o regresé. Ya no supe. Los terminó sacando. ¿Puedes checar eso, Abraham, por favor? Sí, ¿verdad? Nos sacó. Ya no supe qué pasó. Dime, Lucía. Sí, es que ya se acabaron los 10 minutos. Ah, sí, no me fijé en eso, ya los regresó. Bien, no hay problema. Bueno, ya no les dio tiempo de hacer gran cosa, me imagino. Ustedes dos. Pero, no, bueno, ahorita revisamos eso. Dime, Lucía.
Dime, Tomás. I do not exactly understand the question and the exercise. Maybe the picture or movies, baby party. The pictures o movies. No, creo que estábamos hablando del alma. Oh, sorry. I'm sorry. No te preocupes. Betty, dime. Buenas noches, profesor. The soul is the psychological parts of the human being. The soul distinguishes the human being from others on earth. Furthermore, the soul highlights each human being as a unique and different being of its kind. Very good. Y usaste una palabra un poco complicada, que era esta. Furthermore. O es la que te entendí, no sé si era otra. Sí, furthermore. Furthermore. Es Furthermore. una palabra complicada, pero muy bien, la empleaste bastante bien. Excelente. Doralicia, para terminar. Okay. In my opinion, the soul exists because it is inherent to our human condition. If we base ourselves on the Bible, we find this concept that encompasses the being in its entirety. Regardless of the perspective or vision that different religions transmit, the mere fact of understanding that we are more than than, than bones and rational dust, that we have emotions and sensations that universalize or understanding makes us make us you understand that there is, as I said before, this space bridge between the human and divine. Muy bien, excelente. A ver, Victoria. Okay, teacher. The soul does exist and is like the essence of a person that remains when they die, and believe that it is not necessary to belong to any religion to believe in the soul. Thank you. Muy bien, excelente, Victoria. Nada más, recuerda, dijiste cuando muere, ¿no? Die se pronuncia así, die, morir. Se escribe D-I-E. Muy bien, excelente. Y Lucía, ¿y quién más? Ya para terminar. Lucía y Diana, adelante. Hi, teacher. In my opinion, all the humans beings have a soul, even if they do not have religions. However, whether we believe it or not, we need to feed and keep the soul healthy, and for religion help us. To my personally, it seems that Jesus Christ left an excellent way to deal with the soul and be a better person for the benefit of us and he and this world. The soul is a real as what we don't see. That is why we must be careful how we feed it. We feed it. That's it. Very good, thank you. Miren, son muchos los que levantaron la mano. No quisieron hablar antes y ahora ya todos quieren hablar. A ver, Diana, y vamos a hacer algo con los demás.
Adelante. Okay, teacher. With my classmate Jorge, we think that the soul is part of all people. It doesn't matter that if you have a religion or not, or if you are good or bad. All people, no, the soul has some meanings, and depend that the people ¿cómo puedo decir lo que la gente quiera creer? What people choose to believe. That the people choose to believe. Thanks. Excelente. Muy bien. Ahora, falta Jorge, Claudia y Rodolfo. Tengo dos opciones. ¿Terminamos ahorita o podemos seguir hablando de este tema en la siguiente clase? ¿Qué prefieren? Y obviamente los que van a hablar ahorita pueden hacerlo en la siguiente clase. Y son Jorge, Claudia y Rodolfo. Decidan ustedes. Pues en la siguiente clase, profe, empezando, le tiro con todo. Ah, que va, pero conste. Opino lo mismo, profesor. Jorge, Claudia y Rodolfo. Sí, nos comprometemos a participar. Como quieras, si vio la sala, estuvimos practicando los diálogos. Eso exactamente, porque lo que los pongo a hacer actividades así, no tantos en el salón. Ahora, hay una cosa que quería comentarles ya para terminar, lo voy a hacer súper rápido. Sebastián decía, profe, qué pena soy nuevo, me tocó el grupo 10 y pues ninguno quiso participar. Acaban dos ideas. La primera, yo sé que algunos entran más como oyentes, eso está perfecto. Me encantaría que se animaran a participar, hablar. Yo sé que algunos a veces siguen en el trabajo o están en el transporte o tienen problemas con el micrófono, está bien, no pasa nada. Pero cuando suceda eso, Sebastián, a lo mejor no te había tocado que les dijera esto, cuando estén en una sala y nadie hable, luego, no se esperen, sálganse y Abraham los va a asignar a otra sala para que puedan hablar, ¿no? Con sus compañeros. Eso es bien importante. Sí, no pasa nada si no pueden hablar. Pero no se queden en esa sala porque se están perdiendo de la actividad. Hoy me alargué un poquito más con la primera mitad, entonces no hubo tanto tiempo para que hicieran esto. Normalmente les dejo casi la mitad de la clase. ¿Va? Y también porque me gusta oírlos. ¿Va? Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Conste, Jorge, Claudia y Rodolfo, y los que quieran seguir participando. Por supuesto que lo podemos revisar el jueves, ¿va? Recuerden que si tienen alguna duda de lo que sea, me pueden escribir por correo o me pueden preguntar acá. ¿Va? Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves. Que tengan excelente noche. Cuídense. Thank you, teacher. See you. Bye. 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 Bye.